Time is passing by so quickly that we have reached another Thursday just in a blink. As you people know that every Thursday there will be an healthy soup recipe uploaded on my YouTube channel, and today we are going to see how to prepare lemon coriander soup just in 5 to 6 minutes at home easily. Hello, what's up people, welcome back to Twisted Flavors. But before going into the recipe, give this video a big thumbs up. Let's get started. First, take a saucepan, add half teaspoon of butter, add 2 green chilies, then 10 to 11 pudina leaves, 1 chopped garlic and handful of coriander. సో ఇప్పుడు చూస్తే ఒక సాస్ ప్యాన్లో మనం ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ బటర్ వేసుకొని దాంట్లో 2 గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసుకున్నాం, అంటే పచ్చిమిర్చి, ఒక 10 పుదీనా ఆకులు, ఒక తరిగిన వెల్లుల్లి, కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని దాన్ని ఒక 40 సెకండ్ల వరకు మనం కుక్ చేసుకుంటాం. Then transfer it into a bowl and let it cool down. In the same saucepan, add 1 teaspoon of butter, then add 1 medium-sized chopped onion. Along with that, add 1 medium-sized chopped carrot and cook them. సేమ్ సాస్పాన్లో ఒక టీ స్పూన్ బటర్ వేసుకొని దాంట్లో తరిగిన ఉల్లిపాయ, క్యారెట్ వేసుకొని మనం వేయించుకుంటున్నాం. While these are cooking quickly, we'll make our coriander paste. ఇలా కుక్ అవుతూ ఉండగా మనము ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కొరియాండర్ని పేస్ట్ చేసుకుందాం. దాంట్లో కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. You can also use some water to make the paste. Add this paste to the vegetables and mix them. కొత్తిమీర పేస్ట్ని మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్లోకి యాడ్ చేసుకొని కలుపుకుంటాం. Now add 1.5 cups of water to the vegetables. తర్వాత మనం ఒక 1.5 cups of water యాడ్ చేసుకొని కుక్ చేసుకుంటాం. Add salt to taste and then add half teaspoon of black pepper powder and mix them. ఇప్పుడు మనము సాల్ట్ టేస్ట్కి సరిపోయేంత వేసుకొని దాంతోపాటు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ అంటే మిరియాల పొడి వేసుకొని కలుపుకుంటాం. Now add 1/4 teaspoon of soya sauce and half teaspoon of white vinegar and mix them. Soya sauce and cooking vinegar వేసుకొని కలుపుకుంటాం. Let the soup be boiling for 2 minutes, and in the meantime we will prepare our corn flour slurry. We'll add 1 teaspoon of corn flour and 2 teaspoons of cool water or normal temperature water and make it into a slurry. And add it to the boiling soup. Soup thickens in 2 to 3 minutes, so we'll just keep on boiling it. ముందు వీడియోలో చూసినట్టుగా సూప్కి థిక్ అవ్వడానికి మనం కార్న్ఫ్లోర్ పేస్ట్ వేసుకొని దాన్ని ఒక 2-3 నిమిషాలు కుక్ చేసుకుంటాం. సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసే ముందుగా మనం కొన్ని ఉల్లికాడలు అంటే స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా వేసుకొని ఒక 30 seconds కుక్ చేసుకుంటాం. Just before turning off the stove, add chopped spring onions into it and cook it for another 30 seconds, and then you can turn off the stove. Serve the soup hot, and before serving it just grate some lemon just on top of it and also squeeze half a lemon juice into it and just serve it hot. ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్న తర్వాత దాని మీద కొంచెం లెమన్ జస్ట్ అంటే లెమన్ పైన ఉన్న ఏదైతే పీల్ అంటే స్కిన్ ఉందో దాన్ని లైట్గా గ్రేట్ చేయాలన్నమాట. దాంతోపాటు ఒక హాఫ్ లెమన్ స్క్వీజ్ చేసి మనం ఇచ్చేసుకుంటే
హాట్గా తాగితే అంతే, మన ఎంతో టేస్టీ అయిన లెమన్ కొరియాండర్ సూప్ రెడీ అయిపోయింది. Don't forget to try the soup and also let me know your thoughts in the comment section below. And before signing off, like, share and subscribe to my channel and follow me on Instagram for more such recipes. Bye bye.